SWA ku Star TV. Obadde okimanyi nti ensi yattu Uganda eyimiriddewo ku by'obulimi? Enkumbi terimba. Naye abange, kiki ekiviiriddeko eby'obulimi, obulunzi wamu n'obuvubi okuddirira mu ggwanga? Ebyennyanja tebiteera kulabika bulungi. Kiki kye wandyagadde gavumenti okuteeka mu nkola okuyamba abalimi, abavubi wamu n'abalunzi okuganyulwa mu pulogulaamu eza gavumenti? Negattaako buli lwa bbalaza okuva ssaawa 1 ey'akawungeezi okutuuka ssaawa 2 ez'ekiro nga nkutuusaako pulogulaamu obulimi zaabu ng'abasomesa abakugu mu by'obulimi, obulunzi wamu n'obuvubi nga bakuwa amagezi butya bw'oyinza okweggya mu bwavu ng'oyita mu nkola ey'omulembe. Nange Haruna Muteesaasira. Nabaze muno nengedde buli alina w'atamakanyweeza enkumbi eyamba. Nkwanirizaako munnange ku lutimbe olwa Star TV emunyenye y'eggwanga. Amanya nze Haruna Muteesaasira era nga nze mwanjuzi ate omuteesiteesi wa pulogulaamu obulimi zaabu mwe tutunuulira eby'obulimi ate era n'eby'obulunzi okutwaliza wamu. Olunaku olwaleero nina omukisa nti ndi mu disitulikiti ey'e Luweero mu ggombolola y'e Zirobwe. Tugenda tutunuulira ebimu ku bibiina by'obwegassi naye nga ensonga esinga tugenda kubanga tugisimba ku kibiina ekiyitibwa Zirobwe agali awamu, nga kino kiyambibwako bannaffe aba Sasakawa era nga tugenda tutunuulira emirimu egikoleddwa, biki bye basobodde okubanga baganyulwa mu pulogulaamu eziva mu kitongole ky'obwannakyewa ekimanyiddwa nga ekya Sasakawa era nga n'obutafaananako nga bulijjo olwaleero bayina abagenyi ab'enjawulo abazze okubakyalira n'okulambula okutunuulira biki ebikoleddwa ate era newa aweetaaga okulaba nti ate bongeramu amaanyi mu kutumbula eby'obulimi mu kitundu kino eky'e Zirobwe. Linnya lyange yenze Mayambala Godfrey, yenze center manager wa association y'abalimi eno Omanyaga Zirobwe agali awamu Agribusiness Training Association. Kibiina ky'abalimi ekikola ne groups z'abalimi 16 nga tulina bammemba abali registered 1472. Bammemba bano bali mu districts 5, tukola mu Luweero, Mukono, Kayunga, Nakaseke ne Nakasongola. Nga tukola mu birime kasooli, bijanjaalo, soya, horticulture ne mu horticulture ne mmwanyi. Ebirime ebyo byonna tubikolako okuviira ddala omulimi nga tumuyambye okufuna ensigo, ne tugenda tumuwa amagezi ag'okulima, ne tugenda tumuwa amagezi ag'okukungula, ne tubitambuza ne tubijja mu nnimiro ne tubireeta ku center we tubikolerako oba ne tubimprovingirako omutindo ne tubipaakinga bwe tumala ne tubitunda ku katale akawano mu Uganda, ebimu ne bigenda ku katale k'ebweru. In 2019 Sasakawa sponsored me and I attended the TICAD and I was among the panelists and people I came out there when they are calling me money now. What is happening is for the youth, if you want them to be in agriculture, you need to show them where they get money now, because it is a social behavior change for the youth. When you are in that age, you don't think of investing in something that will give you money after 3 years. You need to invest in something that will give you, after 1 month, you started putting money in the pocket, you go on the streets in the evening and buy roasted chicken and bull around. Omulimi ffe waffe waganyulwamu nti ajja n'atubulira kikyayagala okukola, ne tukola naye okuva ku level kwabadde akikolera ne tukicommercializing ne tukyongeramu nnyo. Bwe tumaliriza ekyo tumuyambako oba ne tumukwatirako ng'ekirime kye kikula. Bw'afuna obuzibu awo mu makati asobola okujja ne tumuwolayo ssente
n'agenda n'amaliriza ebizibu bye, then ekirime bwe kimala okutuuka n'akikungula n'akireeta ne tukimugulako, n'atusasula ebbanja lye yafuna mu makkati awo nga kikula, ye n'addayo ewaka ate ffe ne tukitwala ku butale obwebweru, n'addamu n'alima era bwatyo ne tumuyamba bwe tutyo, naye bw'afuna obuzibu bwonna era weera n'akomawo ne tumukwatirako ne tumuwa n'akatale era n'addayo bwatyo mpaka. Ensonga enkulu etuleese olunaku olwaleero n'ekitongole kino ekya Sasakawa kwe kutunuulira ebikoleddwa mu kitundu kino eky'Ezziroobwe kisangibwa mu disitulikiti ey'e Luweero, era nga abakungu okuli omukulembeze w'ekitongole kino ekya Sasakawa mu Africa ayitibwa Makoto Kitanaka waali tujja kubanga tufuna ku ddoboozi lye atubuulira ensonga ye nga bw'azisobodde okubanga aziraba mu kitundu kino, kossa n'akulira programs era mu kitongole kyekimu ekya Sasakawa mu Africa ayitibwa Junichi Anai, naye tujja kubanga tumufunako eddoboozi lye atubuulira ensonga ate naye bw'asobodde okubanga aziraba mu bitundu byasobodde okubanga alambula, nga omukulembeze w'ekitongole kino ayitibwa Dr. Rosaline Kabasiita Nyamutale, naye tujja kubanga tufunako obubaka bwe abeeko ensonga oboolyawo zasimbako essira. Tujja kufunako ne eddoboozi ate era n'obubaka bwe okuva eri omumyuka w'ekitongole kino ekya Sasakawa ayitibwa Joseph Pascal Bemba. Ono tubaddeko naye nnyo mu puroguramu zaffe ez'enjawulo wano ku lutimbe olwa Star TV, naye nga lunaku olwaleero nate era tugenda kuddamu era tumufune abeeko ensonga ate ez'enjawulo zasobola okubanga attaanya ku kitongole kino eky'obwannakyewa kisobodde okubanga kisitula omulimi naddala mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Basobodde okubanga batuuse mu disitulikiti ez'enjawulo omuli Ntungamo, Rakai, Luweero, mulimu disitulikiti nga eye Otuke, la disitulikiti endala eziri mu bitundu ebya Northern Uganda, yonna tujja kubanga ate tutuukayo tusobole okubanga ate twekennenya ensonga nga bwe zijja okubanga zitambula. Tovaawo katukomewo. You already know Sasakawa Africa Association started its activities in 1997 in Uganda, and one of our contribution is to start with the establishment of one-stop centers. And today we visit here one of the successful one-stop centers. I'm very proud of our activities and also the people working here. Thank you. My name is Hanai, Program Director, Tokyo Headquarters, Sasakawa Africa Association. This is my third time to visit Uganda, but today I was so impressed by successful result of our cooperation through One Stop Center Association, ZABTA. What I was most impressed through this tour is, you remember the successful use for vegetable production. You see, a few years ago, he has been trained by our program for vegetable production and business. And now I think he is one of the successful model of use of vegetable producer. And by him, you see the next generation can learn a lot for the vegetable production, not only vegetable production, but also the market-oriented agriculture. Nze Lutaya Dauda, okuva mu 2005 twegatta ng'ebibiina. Kati bwe twamala okwegatta ng'ebibiina ze tuyita groups, ne tujja nga tuforminga association nga twegattibwako Sasakawa. Kati Sasakawa eyo netuyamba nnyo mu bibiina ebyo, nerondamu ba group abasomesa mu buli group
ate mu abo abasomesa ne balondamu abasomesa abalala 16 mu groups ezo ne batutraininga ne tugenda nga tusomesa ate abaki abalala munaddala kati okusobola okubeera mu bulimi nga bwe tuli kati ekikulu ennyo kwe kubeera nti nno okola ekintu nga kya mutindo okuviira ddala wansi paka lwekituuka ki waggulu n'okulabika nti nno amagezi agaba gakuweereddwa ogateeka muki mu nkola bakati abantu ajja n'afuna amagezi naye ate n'atagateeka muki mu nkola ebyo bituyambye ennyo n'okubeera nti nno tukolaganira wamu n'ebitongole byaki ebyenjawulo. This bed has 400 plants because we plant it in doubles. There are pairs. There are 200 on this line and another 200 here. So we have 400 plants. Each plant goes for a market price of 2,000 shillings. So 2,000 times 400, this is 800,000, almost 1 million shillings seated on this bed. Only one bed? Yes, only one bed. So the market is not so big, but those that eat our things, they eat them at a high price. So what you have to do is to be consistent. So that's why when you realize this bed is a little bit older than this, followed by that, then there's another there, and there's one which you have just transplanted. So you have to be consistent. Sequencing production so exactly. That you keep supplying our... Yes. Wash or courgette or baby marrow. All those and them, courgette, baby marrow, zucchini, squash. This one grows also in 45 days. So we planted this at the beginning of the month. So by 21st next month, it will be gone. So as quick as it grows, there it also goes. So zucchini is also eaten. You may eat it raw, or you may grill it in an oven, or you may add it to any recipe like fish, beans. So you cut it has started flowering. If you can come and see tumors, and then the other thing, it prevents menstrual cramps. So each time you get the menstrual period, you just crush this and you take in the water, you won't feel the cramps. So this is something you can even put in a pot at home and you take. So parsley can also be eaten, especially if you make barbecue, and then you cut and put on top like this. So this is parsley. This is stevia. We know stevia. Stevia is natural sugar. So if you can crush this, it's very, very sweet. The leaf is very, very sweet. It's too sweet. You just pick something small. That is too big. It's a lot of sugar. Ekibiina ne tukola zapta zero bwagali awamu Agribusiness Training Association. Omulimu omukulu gwa okusomesa, okulima okw'omutindo, n'okulaba nti nno omulimi asobola okufuna akatale. Omanye mu biseera ebyo akatale abantu balinganga abalima ebintu nga bibeera awo talina katale, naye kati waliwo olutindo okuva eno ku mulimi okutuukira ddala waggulu. Kati zapta ekintu ekyo esobola okukola ki okukikola n'omulimi n'amanya nti nno bwe nnima ekintu kyange kino kiina olwedde akatale ng'asobola n'okufuna ssente mu budde. Kati sente zino ziba nga zisobola omuyamba n'omulala n'asikirizibwa then group negenda nga yeeyongera. Kakati abalimi bano bwe beegatta mu group, kuba kati omuntu omu tasobola kukola ki, kubeera nga katugaye nga omusomesa bw'ajja mu group asobola okusomesa abantu nga bali wamu ne batwala amagezi ag'enjawulo. Kati groups ezo nga ziyamba okufuniramu amagezi nga muli waki wamu, musobola okutuula ne muba n'ebirowoozo ne mubisindika muga nti nga abalimi kino nekino kyetaagisa ne mukikola ki ne mukiweereza eno, nabo ne bakikola ki ne bakyongerayo nga muli muki mu group. Ekyo kyekimu ku kyayamba nga group. Nebinyi bigenda nga byeyongera kuba muzemu emisomo egy'enjawulo, egy'okwewola, egy'okutwala obulimi nga bizinesi nga gyegatiramu abavubuka abakadde nga ffe.
abakyala n'abaana kwegamba ng'awaka nga mulina okuba nti okulima kuno kwennyini bizinesi etandikira ddala waki waka nga mwana asobola okumanya ekinya ky'ekyoka ekisima bwe kiti kasooli asimbibwa waati ntekamu bwe nti ebijumusa nga gwe omuzadde okimanyi n'omwana akimanyi ate n'ekirala omwana naye bano abasoma n'amanya nti no wano wewava ensimbi ezisobola okukola ki okunyumiriza mu ngeri bwetyo. Njagala otweko mu buufu obwo kigambo kiri agali awamu lwaki mwalonda agali awamu then tweko n'enkolagana yammwe wakati wammwe nga Zapta ne Sasakawa wawe batuusizza emboozi ey'amaanyi. Okay, kakati agali awamu kati ng'omu era kyembadde ngezaako okunnyonnyola ng'omu tosobola kujja gwe bakuyambe mu kino ate bavaawo bagende ku kirako ekirala. Kati agali awamu kiri nti gurupu zonna bwe zeegattira awaki awamu nga azazziroobwe mu ntandikwa kati ne zikolamu ekibiina nga kiyitibwa Zapta eyo nga bwe tukimenyeemenye nti Zero agali awamu Agri Business Training Association. Sasakawa nejja neeyamba mu kusomesa abantu abamaze okwegatira waki awamu ne batongeramu emisomo mingi egigenze nga gikulaakulanya ekitongole kyaffe kino okuvaawo ne mweyungamu n'ebitongole biki ebirala naye ng'ono ye nakazadde Sasakawa mweyeyungiramu naddala mu kusomesa mu kuyamba mu bino bikozesebwa ebitandikirwako kwe tugenze nga tugatta ebiki ebyaffe n'okubeera nti tweyongera kati ngaawe mutuyinza okutulabira. Twagala otuwe obunene bw'ekibiina kino kitandikirawa kikomawa mina bamemba bameka ki musinga okukola mulimu bya bulimi ne musinga kulima ki kisinza okutunda ekibiina era muyimidde mutya mu byensawo n'ebirime yemulima. Ebirime betusingira ddala okwenyumirizaamu bye birime ng'omuceere, kasooli, ebijanjaalo, soya beani, kagamba ne bino omuzungu byayita horticulture bino ebibala biki kwegamba buli memba ayina ye wawulira nti awo nno nze bwe nsinga okukola ki okwetaaga ebyo bye birime bye tusingidde ddala okusimbako ki essira. Ekirala okulabika nti nno biteekebwa ku mutindo ekyo nga kiwedde eky'omutindo ne tugenda ku step ey'okubeera nti ne biteekeddwa ku mutindo bisobola ate okugibwamu ebirala kati katugeze nga kasooli osobola omugjamu ate obuwunga n'ebirala ne tuba nga tweyongerako omuceere nagwo bwe gutyo nogenda gwongerwamu ebiki ebirala n'okulabika nti n'ensigo yennyini ekuumibwa nga erimu mu mitendera emituufu nerongoosebwa ate neddayo neyamba baki abalimi abalala naye nga si mbwereere kwegamba nti bwe bagikuwa ate naawe baako katugambe nti singa bakukira 3 esimba nga mu eka kati oba okuzza ozza 6 ekiraba association nebeera nga efuna ate naawe omulimu nobeera nga okola ki ng'ofuna ate mu ngeri ndala era ekibiina kino kiyamba ne ku balimi okubawola ensimbi ezibayambako waba alemereddwa katugeze ayinza okuba yali mu muceere gwe kangezeze ku muceere atuuse okugukungula naye ate ssente takola ki talina awo asobola okujja eno n'ayambibwako nga ekitongole nekimuwayo ssente ntonotono n'amaliriza aba okukungula okwo bw'ajja okutunda omuceere gwe n'abeera nga asasula akasente kali ke bamuwala n'obugoba obiki obutono bwe baba bataddemu n'aba nga ali bulungi n'association ng'eri nnungi ng'eri bulungi ate nga mutambulira wamu nga munyumirwa ekintu. Njagala tutunuulire enkulaakulana y'ekitundu mwe bammemba engeri gye mufunye mu bulimi n'ebiki ebikyusiza ekitundu kye Zero nga muyise mu kibiina kino ekya Zapta. Kati ffe ng'abalimi tufunyeemu naddala bammemba kubanga kati abantu basobola okuweerera abaana baabwe mu masomero ag'enjawulo basobola okufuna akatale
gwe ko tusobola kugenda nogaa nno ntunda akasoli wange obandi naye kati kiba kyangu nnyo ng'oyise muki association ekyo kituyambye nnyo. Abaana abavubuka baali tebamanyidde ddala bigambo bikwatagana nakolaki nakulimanga baba babiraba nti tebiinaamu maki makulu, naye kati bw'otunuulira mu kitundu olaba nti abavubuka nabo bakoze eki benyigiddemu mu buli ki mu mbeera eyaki ey'enjawulo okusinziira ku buli omu bwakolaki waagwa. I'm about to harvest, but there is a certain amount of money which I have to put in, like the way we harvest, the way buying some inputs, like even paying laborers, or just in that process, I found myself stuck. So I had to come back here. I get some loan, I clear my bills there, such that I get my good harvest. So you have to make payment for the balance of the input, maybe. Balance of payment for the used input. For the money. For the money. Yeah, I know. He will pay back. I will pay when back he brings the rice there. when I bring back the rice. In my harvest, I'll be bringing back. So in how many months? In 2 months, because I'm about to harvest. Mulimu abaagala okukola mu nnimiro olina abanga yajja kufunira awo, ne bayo abaagala okukozesa ebyuma ebikozesebwa olina abanga asobola okukola ki okufunira awo, ne bayo abasomesa nga kati ba village agent ba change agent nga bafuna commission ku bintu nga ebitundibwa nga tulina gundi nga ebitundibwa mu dduuka nabanga ayinza kukicupa ng'ekyo asobola okufuna esingi 5 singa atunda ebicupa nga 10 kitegeeza nti abaali mu ssente oyo naye n'abanga agudde musekete, ne baye n'abalala abasobola okunonya akatale naga nti olina kasoli kyokka gwamwagala tomanyi wakola ki waali, naye ate ye ng'amanyi wakola ki waali n'amanya nti no singa nfuna ensawo 2 nengena nga nfunako basirendi bweziti kitegeeza mamaze okukola ki ssente. Kati abavubuka nabo bafunye engeri eyo eyokola ki kati atera bwe tutuuse kati abaana abangi bajja ne beeyongera okusoma wano naddala nga ab'Emakerere ab'Ebugema mu universities ez'enjawulo nga bajja wano ne basoma era bisomye theoretically n'abiteeka mu practice. Ekyo nakyo benefit eri abavubuka. mulanga kigoyina eri abantu abetodde ekintu kyezira obwo abatunaba kubanga benyigira mu nkulakulana eno mu byobulimi bano okuganyula mu kibiina nga bwe mufunyeemu. Omulanga gwenkubira abantu bonna naddala kutandikira ne bana abafu abamu no muzira obe n'okugaziwa batwale okulima nti nno kulimu ssente bw'obeera togezaako kugeze. Bw'oba ogamba nti nno ngenda kukola ng'ekyobusuubuzi ojja kukufunamu okukola ng'okwaki obusuubuzi ng'olema kukola bukozi kati nga otandikira wansi nga betwagambye nti olina okusoma ekintu ky'ogenda okukola okisoma okuviira ddala mu ntandikwa paka ku nkomero yakyo obulimi ojja kubufunamu bulungi. Then njaga otuweeko ku mannya g'ebifo w'ebyalo ebyetolodde zero weno amu zero bwe ondiwa memba abo abaganyuddwa obulieko nti kyala gundi otulina memba afu bwati kino buki kati ng'ekakakala tulinayo kizza n'abalala era sayidi endala tulinayo serumpanise akola bulungi tulinayo eno ennambi nzikamwa kwogera nange ndikyakulabirako. Tulina modo y'abavubuka gye tuyita Nokia Farming Agricultural Innovation Platform. Eyo modo tuyita abavubuka ne tuba exposing ku opportunity oba emiwaatu egiriwo gy'asobola okufunamu ssente across the whole agricultural value chain. Nga ye yeeronderawo n'agamba nti wano wensobola ne tumuwa obusobozi mu ekyo kyagamba kyasobola n'asobola okufuna ssente ng'ali mu byobulimi. Tulina ne CATS modo kati okugeza nze Commodity Association Trader nti nze nkola ne ba village agents ne bakola n'abalimi
netubanga tubatuusaako ebijimusa netubanga tubatuusaako tractor services ate bwe tumala netujja netubagulako ebintu ngera village agent agula ku mulimi yo village agent nanguza nembigattako omutindo nembitwala katale. Tuina private services model eyokuba nti abavubuka bajja ne hiring out equipments zetukozesa mu field nga tractors ng'ebyuma ebikongola kasooli ng'ebyuma ebifukirira ne bagenda ne bafukiririra abalimi abo ne babasasula nabo ne bamala ne bayita sente ku office. Agro processing model to exposing irawo abavubuka ngere kije basobola okufuna sente nga bagenda bakunganya ebirime mu balimi ne babireta ntubawako commission ate bwe tumala okubi processing ne tubiparkinga ne bagenda ne banoonya ababikozesa gamba nga abamaduuka ne babitwala mu butale era nabo ne bafunako commission. The pharmacy yemu ku models ezava mu Nokia Farming Agricultural Innovation Platform era bo bagwa mu node gye tuyita production. Mu agriculture innovation platform otunulira agriculture value chain yonna kuliko inputs, kuliko production, kuliko post harvest, kuliko transport, kuliko trading, kuliko ne trading of processed goods. Kati oli yeronderako n'agamba nti nze nja kujja wano mu inputs ne tumulaga opportunities eziri mu inputs, oli ne yeronderako nti nno njagala production. Kati the pharmacy yarondako production. Kati mu production weba yarondako ekyo tumuleetera abakugu ne bamuyambako mu agronome ali ne tumunoonyeza n'obutale. Abavubuka abo balina we batuuse kubanga balina ebimu bye balina ku farm abantu nga tulowooza nti biri imported biva bweru abamu balowooza bye South Africa kati okugeza abantu balaba strawberries balowooza nti ze South Africa baziva Kenya ne strawberries tuzirima ezirobwe tulina ekibiina ky'abalimi ekizirima era kyeyita model ya the pharmacy niye nga biva wano ebimu bwe tubiraga abantu balowooza nti bya internet niye nga gyebiri abaana babikola babiteeka mu katale ate balina bye babifunyemu kubanga basobodde okwezimbiramu basobodde okukola n'ebintu bingi n'okugaziya bizinensi zaabwe. Leero mbalambuza ku byuma byaffe we tuprocessingira ng'ekitongole naye tulinamu ekyuma ky'omuceere okugeza ekyuma ky'omuceere tulina fully automated machine nti omulimi bw'aleeta omuceere tulina we tuguyiwa ne gubeera nga guli pushed by bucket elevators ne zigutwala mu pre-cleaner n'esooka emala okuguyoonya n'egugyamu enfuufu n'egugyamu ettaka n'egugyamu stones n'egujjaawo n'egutwala mu processing unit n'egutandika muhala n'egujjako akakuta n'egujjako ne brand bw'emala okugujjako brand n'egutwala mu grader then grader n'egugrading bw'emala okugradinga ntugupaakinga mu buveera bwaffe obuli branded ku brand yaffe ya Zabu Premium Rice ne kugenda katale. Then mbatuteko mu kyuma ky'obuwunga era nakyo kiri fully automated oyiwamu buyiika soli n'olinda obuwunga eri nga buwedde. System nezekola zokka mu bucket elevators nekitwala mu pre-cleaner netwala mu hala netwala mu mill then mill netwala bwe tucollectingira obuwunga obuwedde netubusiiringa ne bugenda katale. Pozi mbatuteko ne mu grain cleaner we tucleaningira ebintu byaffe bigenda ku exports tikasoli bwajja tumukolako primary processing tumuclean tumujjamu enfuufu tumujjamu ettaka tumugrading tumuparkinga mu 50 kilograms ne tubutwala mu warehouse ya finished goods oyo abeera ali ready for export oba ready for the market. Then ne ku input shop tune edduuka lyaffe eri abalimi baffe bajja ne batwala oba ne bagula genuine inputs tife tugezaako okugula mu genuine suppliers then n'abalimi baffe ne bajja ne batwala genuine inputs ku nnimiro zaabwe ne bakola. Ekitongole kyenyumirizaamu nti ndabye abalimi nga baseseetuka mu byenfuna okusookera ddala okukola n'omuntu ng'omulaba aseseetuka gwe wasanga nga mu nnyumba y'essubi n'agula amabaati n'agula bulooka n'azimba ennyumba najja ne mukola naye n'akuyita ne ku graduation party y'omwana we naga nti omwana ono agraduate nze naye agraduate nze ku lulwo. Support ze tuzze tufuna mu bibiina kyaffe eky'abalimi kyekiyambye abaana bange okubanga basoma paka ne bafuna university. Ekyo nkyenyumirizaamu kubanga mba ndaba transformational change y'abantu bange. Then nekira n'ekibiina ng'ekibiina we nakisanga si we kiri kiseseetuse okuva ku mudaala gw'okunoonya obutale wansi nti kati kiri ku butale bwa exports tikati kisobola ku exporting ebintu ne kibitwala ebweru pozi n'okuba nti kimanyiddwa mu Uganda yonna.
ebiseera ebisinga abalimi bakabatwala ndala mu kaseera ak'okukungula bakungula ebimera n'ebifloatinga ku maketi tebalina gye babitunda mwate mwenda ekyebeka nti kyanjawulo kiki magezi gano badde abalimi naddala ba Uganda. Abalimi ba Uganda amagezi gembawa ebyokukaaba obutale nti obutale tebuliiwo obutale we buli neyo obuzibu ffe tutali organized kuyingira mu butale wesanga omuntu alina ensawo 5 awaka kuba ku radio esimu agamba kasooli wali wakatalina katale teri agenda kukima nsawo 5 wakawo mugende mukunganyize mu kifo kimu muyite omuguzi mu mugambe tulina ensawo 5 tulina ensawo 10 ziri wano wamu dana ajja kujazigule naye azitwala azikoleko processing nga bw'aba ayagala oba azitwala tandikwe okuze exportinga oba okuziteka mu katale akalala naye byanina nsawo 5 awaka totawanya bantu kubanga teri ajja kukima nsawo 5 zo waka oba si kyajja okuzikima ajja kuba akujerega bujerezi. Bani yaliwe ya kasooli e Kenya mu March. It was a result of poor maize abantu gwe batwala katale ng'omuntu otuka ibusiyanga ekiriwo si kasooli naye takataka naye kyamazima kasooli ekyamuyimirizisa nga baagala kasooli atuukaganye n'omutindo gwa East Africa nga taliimu butwa bwe tuyita aflatoxin. So kasooli bw'obanga ozza omukute bulungi n'omucleaninga n'omupaakinga nobeera ng'omusito walinze bulungi tewali nsonga lwaki abatagenda katale kubanga bo bali baagala kasooli atalina mbutwa era bw'oba olina kasooli nga wamutestinze n'omutwala mu laabu n'oleeta certificate eraga nti talina butwa agenda katale. Abo bo ebyobutale babiveeko bw'oba yanika kasooli ku ttaka yanika kasooli ku kolansi tomanyi kukwata bulungi kasooli ebyobutale gwe biveeko tewali kasooli ajja kumwetaaga kubanga akatale keetaaga kasooli ali ku mutindo. Enkola eno tututte ebbanga nga Sasakawa nga tugezaako gizimba. Mu nkola eno mu lufuutifuuti gye bayita one stop center oba abalimi we bajja ne bakuŋŋaanira ne basomesebwa ne bafuna ebikozesebwa mu nnimiro ne bayungibwa ku butale ne basobola okwewolera mu bibiina ne basobola okutundira wamu tuludde ebbanga nga tugikola era nga mu nkola eno ekigendererwa kyaffe ekyali kisingira ddala obukulu kwe kuba nti abalimi tebataataaganyizibwa nnyo nga banoonya services zino naddala okufuna ebikozesebwa mu nnimiro. So tugikoze mu madisitulikiti agawerako ng'ovudde e Luweero wano we tuli e Zirobwe tuzigakoze e Bugiri tugakoze e Iganga tugakoze e Kamwenge tugakoze mu Tororo Lira ne mu bitundu ebirala. Naye nga wano sofa we tulabira nti kyetwali ekiroto kyaffe kyetwali twagala okulaba wekisinzidde ddala okuvaayo nga omulimi okuviira ddala lwayingira mu nnimiro okutuuka lwatuuka mu katale services oba byeyeetaaga ng'omulimi abifuna nga asinzidde wano ku ssente eno. Eno enkola bw'ogitunuulira omu ayinza yandiyagadde ogiyita enkola ng'eya cooperative oba cooperative yagattanga emirimu egy'enjawulo. Omulimi asooka kubeera mmemba mu gurupu y'entono ku kyalo gy'ava kati ate bw'ajja nga bambuka ne balooka beegattira mu association eno kubanga association eno oba one stop center egatta kati ng'eno gye tulimu erimu gurupu 162 ng'ekolagana n'abalimi abasukka mu 4,600 mu 12. Kati omulimi asooka kubeera memba mu group bw'ava mu memba okubeera mu group najja ne yeegattira mu association wano waggulu. Era ekiviiriddeko abalimi bano okubanga bagamba nti ebbeeyi nnungi oba akatale kalungi kwe kuba nti nno akatale bakanoonyeza wamu wetwogerera abalimi bana abawano basobola okutwala kasooli waabwe butereevu e Kenya kasooli gye yeetaagibwa ng'atuukiriza omutindo nga bwe gwetaagibwa ate ne babasasula mu budde. Naye ekyo okukituukako kiva ku kuba nti nno bazze bakolera wamu bafuna ebyokukozesa mu nnimiro ebisobola obatuusa ku mutindo gwe beetaaga ate bwe batuuka mu makungula ne babigakwata bulungi ne babeera nga kibanguyira okufuna akatale kubanga ekirime kye bayina kituukiriza omutindo. Kankuwa ekyokulabirako juzi wano Kenya ebadde yayimiriza kasooli waffe ave Uganda naye njagala okukakasa nti association ene ya Zabuta yo kasooli waayo yasigala agenda. Lwaki?
kubanga balinga bakuumira ddala omutindo nga bwe gwetaagisibwa ng'ate basobola okulondoola kasooli ono gy'avudde okukakasa nti ddala mutindo gwe bakoze eki gwe batutte. Sasakawa mu kutandikira ddala nga tutandika endowooza eno eya One Stop Center twamanya nti mu buli ngeri okubeerawo beetaaga ekizimbe we basobola okukolera emirimu gyayo. Twatukwatagana ne bannaffe abajjayika ne tusobola obbazimbira we basomera, we basobola okukuŋŋaanyiza ebikozesebwa mu nnimiro ne babituusa ku balimi bannaabwe, ne tubawa n'okusomesebwanga bo, ne tubateekateeka n'engeri y'okuddukanyaamu ssente eno. So Sasakawa erudde ng'ejja esomesa abalimi bano okusobola obbatuusa we batuusizza. So Sasakawa yazimba ekizimbe kino abalimi we basobola okukuŋŋaanira okufuna ebirimu, abalimi we basobola okukuŋŋaanyiza ebirime byabwe nga bwe twalabye amasitoowa ge bayina, abalimi we basobola okwewolera ssente zaabwe ne bazikuŋŋaanya, abalimi we basobola okufuna abantu ab'enjawulo abajja ne babasomesa nga babasanze wano. Okuva awo ne tugenda nga tubatendeka engeri y'okuddukanyaamu ekibiina kino awamu n'okubawa emisomo egiviira ddala okuva lw'otandise okulima mpaka lw'otuuka mu katale. Tubawadde emisomo ku kulima, tubawadde emisomo ku ngeri gye bayinza okukungulamu ne babeera n'omutindo, ate ne tubalaga n'engeri gye bayinza okweyunga katale. We twogerera olwaleero Sasakawa tekyetaaga kuyunga balimi bano katale kubanga wonna kati batuuseewo ne banks ez'enjawulo zikolagana nabo, so olabira ddala nga ekintu kye twali kinoonya kituuse nga bwe twali tukyagala. Enkola y'obwegassi mu kulima naddala omulimi tulina okimanya nti nno we tulimira n'emirimu gyaffe gye tukola si gye minene nti tusobola okwetengerera. Kati bw'otunuulira association eno buli memba bw'oba ng'olima ensawo 5, 10 tewali musajja agenda kujja na kiroola akijje Kenya atandika okugenda ng'akunoonyako ensawo 2 ze walimi wano, akunoonyeko 3 oli ze walimi wano. Naye bwe muzikuŋŋanya ne muziteeka wamu akatale kanguwa kubanga oli amanya nti bwe ŋŋenda awo nja kufunayo ttaani zange 10 ze neetaaga ez'akasooli ate nsobola okugenda mu katale. Ekyo kyongera n'okuyamba omulimi okufuna ebbeeyi ennungi kubanga oli buli lwaba ng'alina okugenda ng'akuŋŋanya ensawo 2, 3 ekitegeeza ebbeeyi gy'agenda okukuwa egenda kukendeera. So y'ensonga lwaki abalimi tubakubiriza mwongere okukwataganira wamu okusobola okuganyulwa okuba nti mukolera wamu. Ekyokubiri, n'ebintu gavumenti ennaku zino byonna byereeta ebiyisiza mu bibiina ebyo ebyegasse. So kya mugaso nnyo omulimi okuba nti weegatta, mu kwegatta omwo mwe mufunira amaanyi ng'abalimi ate ne mweyongera okufuna mu bye mwagala okukola ng'abalimi. I'm Dr. Roselyn Kabasita Jamtale, the Country Director for Sasakawa Africa Association Uganda. We are here at Zirobwe, one of the one-stop center associations established by Sasakawa in 2003. The whole concept of establishing the one-stop center was to empower the farmers to come together, take farming as a business, agree on the enterprises that are profitable, but also produce for the market. But also most important, to nurture them to working together as an association so that they can have bargaining powers at any levels along the value chain. They identify the market, they produce, they do the good post-harvest handling, and they take the quality produce to the market. The One-Stop Center Association also focuses on providing services to the members. You know, a member will belong to an association or a group as long as there is a benefit. If there is no benefit, believe me, nobody will join that group. So the One-Stop Center Association looks at what services can we give to the farmers that can keep them together, but at the same time, as they improve their production, post-harvest, and also increasing the income into their pockets. Abalimi ebyobwegassi bikola
naye byagala okukyusaamu bigende oba bitukagane n'omutindo gwa business eziriwo kati mu Uganda. Olwaliro luno singa ogamba omulimi okujja okutereka ebintu alinde mpaka emyezi 3 lwe munanoonya akatale, ekyo kijja kusoboka kubanga embeera ekoze ki ekyuse. Omulimi yeetaaga n'aleeta ku cooperative nga yanoonyeza dda akatale akamangu ng'ebintu olutuukawo omulimi n'asasulwa ne bigenda ku katale ne muddeyo ne mugula eby'omulimi omulala ne bikomawo ne bigenda ku katale ne mugula eby'omulimi omulala ne bikomawo ne bigenda ku katale. Mugenda okulaba emirundi gye muzaazisaamu nga tegyenkanankana giri gye mutereka. Ekyokubiri, n'abalimi okumanya nti tebagenda kujja kukima bintu wakawuwo. Bwe baba bakubikima wakawuwo teko kubanga obiina mu bungi nga tebya mutindo nga bingi. Niye abalimi balina ebintu bitono ate bakaaba obutale ate bagamba nti ne cooperative tezibayambe nga ne cooperative nazo ziri awo tezisobodde kuddayo kukola nabo ebirime bisobole okujja ku cooperative level banoonyezeewo akatale akamangu baddeyo bagule abalala. So the farmers receive services like agricultural training. They have services like access to finance. They have a saving. So their first line of getting financing is from their own association. Then when it is not enough, maybe they can then go to the other finance institutions. The associations also focus on providing the inputs to the farmers, quality inputs to the farmers, so that they can produce, increase their productivity per acre. Now, when they produce, the same association can buys their produce. So the association is also a market for the members. And believe me, once there is a market, the farmers will produce as much as they can because they are always expecting after producing, there is a market and they'll get money and they continue. So the cycle continues. Now, that is the concept that is also in the one-stop center, selecting those enterprises that are market-oriented with high profitability that can bring income to the farmers. Being supportive, but also we are happy to see the change that has happened on the farm for all these years. You are consistently learning, while at the same time you have taken it as part of your drive to educate others, not only within the community but also from outside. I understand now this is a tourism center, agri-tourism center, so people come, learn, and then go and apply the knowledge. We look at the gender integration into our program, and one of them is also focusing on the women but also on the youth. And the one-stop centers have done a great deal promoting agriculture among the youth. You know, the youth sometimes it may not be that they have to touch the soil to get money. Okay, there are those youth who can do production, but there are the youth who can provide services. Bwogenda eno ngalonkalu eyo nayo mu bino ebya horticulture biki emmere tebakabye enjala mu bino bya covid n'ebirala. Bwogenda ku side eno nga ekikyusa eriye abalimi b'omuceere balimira ddala omuceere guno ogw'okulukalu nolabye ddala nti bafunyemu nga mwami musi side y'ekikyusa eno kati be batonotono benyinza okukola ki okuwaako n'abalala. Obubaka bw'obusembayo eri ekitongole kya Sasakawa kyogambye nti kikoze ky'amaanyi nnyo okulaba nti kibakwatizaako. Obubaka bwange eri Sasakawa aŋŋamba nti buleme kukoma mu district zino zokka, bwongere okugaziwa ne mu districts ki endala oba sinakindi ne mu nsenki endala, kubanga enkola yo kuva ku ntandika obuzze ogigoberera yemu okuviira ddala eno mu ntandikwa paka kati tulaba nti nno bwetutuuse ate be bamu ku batuyunze ku gundi ezaki ez'enjawulo. Kuba kati okugeza oli ayinza okubuuza kati Sasakawa yamaliriza yo ne wano mwaffe neevaamu negenda mu bitongole ebiki negenda mu bitundu ebiki
ebirala naye era oli abuuza nti naye ddala bwe mba njagala kulaba ebyobulimi ebiri ddala ku mutindo naddala nga mu district ne bo bogenze ku district Luweero era nabo bayinza okuga nti genda wa ku Zapta eziroowe kati ate ekyo nekikuzaayo nti naye kale Zapta eziroowe naye entandikwa yakyo nti Sasakawa kati awo mbeera nga njenyumirizaamu era nengisaba n'ebitundu ebirala ebeerenga ikola ki nga yeeyongera okukola omulamwa guno gwa One Stop Center kubeera nti nno mukunganira waki awamu. Obubaka obusembayo tujjukizeeko amannya ago nze Lutaya Dauda katono nnyo twagala tubulya amannya ago nde tubulye n'ebbanga lye mumaze mu kibiina kino kimaze ebbanga ki nde n'obulungi bw'okubeera mu bibiina by'obwegassi. Kati amanya gange nze Lutaya Dauda kino ekibiina nkimazeemu okuviira ddala mu 2005 kati mu kubala okwangwawo muyinza okunyambako oyinza omanya nti kati tuli mu 2021 myaka nga jejo kakati obuze kyekirala obwegassi yes obwegassi buli kintu kyonna ekisobola okutambula kyagala nga mwegattidde wamu okuviira ddala naddala katugeze awaka senga omukyala akola bibye omwana akola bibye n'omwami akola bibye muyinza okwesanga nga amaka tegasobola kukola ki kutebenkera naye senga osanga maka nga omwami omukyala abaana mwena mwegattidde wamu muyina endowooza kimu ebigendererwa bye bimu mulaba nti amaka gajja kugenda maaso nga agakola ki agakolakala mu ngeri yeemu ne groups abantu abakunganidde wamu mu group muba n'enkizo eddoboozi eryawamu ly'amaanyi okusinga ali atya ali omu ate buli lwe mweyongera mu groups era mukola association zino ez'enjawulo era eddoboozi nerikola ki neryeyongerayo. Mpozi ne gavumenti kyenjikubira omulanga kwe kubeera nti nno ebyobulimi bino ebisoose waze kubanga kati bwe tugenda kuviira ddala fwe twasomera mu kutandika okusoma kwaffe batugambanga obulimi kyekyo nakazadde ya Uganda naye ate ogenda nolaba nga gavumenti ebanga etaddemu ekiki ekitono kati nga nayo njikubira omulanga ebeere ng'eteekamu kinene olw'okubeera nti n'abantu baayo bonna kwe bayimiridde n'okujjukizaako wano mu lockdown eya COVID abantu bonna ekisobodde okweyimiririzawo n'okusobola okubeerawo kubadde okuba n'ebyokulya naddala eno mu byalo ne biyamba ab'omu kibuga ne tubanga Uganda tetukaabye enjala wadde twalina obuzibu bwaki bwa COVID kati kiraga nti nno obulimi buno ebuteekamu nnyo amaki amaanyi. Okay, tuyanze. Who can provide post-harvest services, for example, or production? They have the machine, they go and plow, or plant, or shell and get money. They don't have the land. Then there are those who can do the training. You saw the village agents, the change agents. All these, most of them are youth here at the center. And every time they go, the farmers have been trained and their mindset is changed that they don't have to get things for free. Nyinza okugamba nti ekitongole kya Sasakawa bukyanga tutandika kyatuzimbira One Stop Center eno, then bwe kyamala ne kitukkiriza ne tukola ze tuyita public private partnerships, ne tugenda nga tufuna partners abalala be tugenze tukola nabo nga tugenda nga tugatta ebintu bino bingi kati nga mulimu aba USAID, mulimu aba Ministry of Agriculture, mulimu aba Sasakawa, mulimu Agra, mulimu aba Climo Trust, mulimu USADF, mulimu African Forum for Agriculture Advisory Services, mulimu Uganda Forum for Agriculture Advisory Services, kwa mulimu consortium partners, mulimu universities katupartneringa nazo ne tukola nazo. Ojja kwesanga ebitongole ebyenjawulo tuzze tukola nabyo naye nga byatandikira ku musingi nti batusanga at least tulina One Stop Center kati buli omu naabanga ajja alina kyagenda agattako nga bwe tukola nabo okutuuka wano we tuli. Era nga bwe nakugambye kyensinga okwenyumirizaamu kulaba balimi bange nga baseseetuka nga nange nseseetuka mu byenfuna ng'omuntu nga n'ekitongole kyange kyenkolera kiseseetuka mu byenfuna.